of the Second Republic has been running with the mantra, Zimbabwe is open for business. And this indeed is very true for both her citizens and foreign investors, with those that have embraced this mantra now realizing the fruits of doing business in this country. One such organization which has been enjoying the ease of doing business in this country is the Zimbabwe Women in Construction Association, which has been growing steadily since its birth. Now, they have business deals with such countries as Tanzania, Malawi, and Mozambique on the African continent, with India coming in strong from the Asian continent. The association has attended a number of business expos in the Asian country, and this has attracted the interest of potential investors, with the first group having been in Zimbabwe from the 31st of October 2024 to the 10th of November 2024 to look at opportunities in the health, mining, as well as the education sectors, among other areas. The Awakening Giant team followed this business trip with a keen interest, and to explain to us what really took place, we spoke to Elizabeth Kutsa, the secretary for the Zimbabwe Women in Construction Association. Takaenda ku India muna July. Takaenda for exhibition. Sangana nema Indians ariko ko anoita mabasa akasiyana siyana. So vakatitora tichienda kuma factory kwavo. Vamwe vanoita zvekugadzira mishini inoshandiswa mumamaini, vamwe vanoita zvemaspice, vanotorima then svika vamapackage, kozoita vamwe vane chipatara. So takagara pasi navo tikakurukura kuti dai vauya kuZimbabwe taitawo like zvavari kuita kuIndia tozviita kunoko. Saka takazogara pasi tikataurirana, vakakwanisa kuuya kuno takawirirana kuti tida kuvhurawo mo yekuti vanenge vachisupply zvinhu zvese zvine zviri imomo zvine zvichibva kuIndia, then nekuvhura chipatara because India inozivikanwa nekuva nemadoctors ari more experienced. Mukano uyu watiitira kuti madzimai aya anongogara achichemoti hatina zvekuita, mabasa akuvhurika. Nyangwe patichavaka pacho muone chipatara, tichada vakadzi vanovaka. Patichange chipatara chakushanda, moyo yakushanda, tichada futi vanhu vanovaka. First preference yedu vakadzi, varume tichizotorawo kumashure. Ticharecruita vanhu vakati wandei vachaenda kuIndia kunodzidziswa zvinhu chaizvo. Then vozodzoka votanga kushanda munomu. Plus wokuchabva mamwe madoctors from India, maspecialist anenge achishanda nesu munomu. Chipatara chedu ichi toda kuchivakira kwaseke kuti tobata vanhu vese vanobva kumarondera kunana Hwedza, vanhu vese vari kubva ikokoka vari kuuya kuchitungwizi, vari kuuya kutown kuHarare. Saka toda kuvakirawo kwaseke ikoko so that tinowana vanhu vakawanda, vanhu havachanyanyotravel vachienda nzvimbo dziri kure like kunana Karanda uko, vanenge vakuuyawo kwaseke. Isusu tiri kutotarisirawo kuita zvinhu negwara chairo. Chatakutokumbirawo kuti hurumende itibvumire kushanda, itibvumire kuvaka chipatara. Ndozvatakutokumbira, asi tichaita negwara chairo tichiteedzera zvinodiwa pamutemo. The chairperson of the Women in Construction Organization, Clarice Mahachi, also weighed in with a lot of excitement on the benefits now open to Zimbabwean women as a result of visits such as this one by their Indian business counterparts. Isusu ndiri kuti semadzimai emuno muZimbabwe, seZimbabwe Women in Construction, tiri kuti mukutungamiri wenyika ari kugara akati Zimbabwe is open for business. Zvinova zvatinonovataurira ikoko, nemaonerwo nemafungirwo anenge achiitwa neruzhinji pasi rose zvinenge zvichionekwa mafacebook about Zimbabwe. Takaita kuti tivakwanise kuvanyengetedza kuti vauye kuno vanyase kunyatsoona kuti zvatiri kutaura zviriko practically kuZimbabwe, kwete zvavanoona pamasocial media kana zvimwe zvinhu zvinenge zvichitaurika about Zimbabwean people. Vakauya vakazvionera ende tikaita maagreements akawanda. Isusu seZimbabwe Women in Construction hatingomirira kunyaya dzekuvaka chete. Chero chese chauya mundiro chinoita kuti mhuri ikwanise kuguta, tinochigamuchira ende toshanda takanangana nebandiko iroro. Tisina kuti zvekuvaka hatisi kuvaka, zvekuvaka tiri kuvaka izvozvi. We are building houses in not only 1000 houses at low class dzevanhu vanenge vainewo mari dziri pakati nepakati. We are building 1000 houses in Norton, Lake City,
vana vauya tapinda zvakare mukuvaka masupermarkets, tapinda zvakare mukuvaka zvipatara. Izvi takazviitira nechikonzero chekuti anoomerwa kana chipatara chiri kure kure munhukadzi. Saka tauya nekuti dai muruwa patinogara kurural area kwaseke ndokwandakatoenda kunogara navo mainvestors. Handina kuda kuti vagare kuma5 star hotel atinoziva kana kune mamwe malodges amunoziva imimi mukati meguta reHarare, but ndakagona kuenda navo kuno kurural area ndikagara navo for the next 10 days vachiona nekuongorora magariro kana chinangwa chacho chandakakumbira kuti dai chipatara chauya kunzvimbo iri kurural senge kwaseke kwatinobva isusu. Izvi zvinorerukira kutapudza matambudziko kumunhu wemudzimai, nekuti patinozvitakura kana chipatara chiri kure madzimai mazhinji ari kurasikirwa neupenyu. Izvozvo zvinova zvakatikonzeresa kuti mwoyo yedu ivavarire kuti dai tikavaka abig hospital ivo vakauya nemeshinari. Munhu wese tinozviziva kuti India iri pachikamu chiri pamusoro panyaya dzemeshinari, panyaya dzemadoctors kurapa. So pagroup of people ivo vakauya vari 9, paine machiremba, panga paine mainjiniya, panga pave nevamwe vanoitawo zvemaspice, zvakawanda zvavari in one umbrella vanhu vavo. Saka vese takavakoka vakadaro kuti chese chatangowana chamuka inyama, zvese zvatangowana ipapo chinoita kuti mari ipinde munyika, mhuri dzirarame semadzimai, takachitambira. We grab everything chakauya nemukana iwoyo. Women are now taking advantage of the business opportunities the Second Republic has availed for the country's citizens, and it is beginning to pay dividends for those who care to utilize these opportunities. We now take a short commercial break. When we return, we speak to some of the visiting Indian delegates who are seeking to establish linkages with Zimbabweans in the healthcare, mining and construction industries, among others. Please stay tuned in. Welcome back. In this segment, we talk to the Indian investors who jetted into the country under an invitation from the Zimbabwe Women in Construction to establish business deals in the health, mining and construction sectors, among others. Came here to visit Zimbabwe for the business. So, Zimbabwe Women in Construction help us to go and meet all the businesses for mining, industries, spices, Indian groceries, and they were very good. They helped us to develop our business over here. We think that we are in upcoming days we go and we might be in joint venture with Mrs. Elizabeth Charkunda. The business communities are too good. They helped out us. They also said that what are their needs, and everything is very good over here. Okay. Did the business community meet your expectations? Are there enough opportunities for you? Yes, they are enough, and also few of them has helped us in giving orders from here. You spoke also about having joint ventures. Yes. Doing joint ventures with Zimbabwe Women. Yes. Are you going to do joint ventures where you are doing construction with these grocery stores, or you're just doing ventures in doing mobile shops? It depends. We are in a plan, so let's come up with their homework or the plan work, and then in future we'll plan for where to go. Because this was the first meet where we came, and we have we have so many plans. Like we are going for the joint venture in Indian groceries. We are thinking for that. Also in a few other engineering products also. We are also expecting that Zimbabwe Women in Construction help us in imports from Zimbabwe to India. There is a lot of opportunities in Zimbabwe for agriculture goods to export from Zimbabwe to India. So we may also go for it. Okay.
So basically, what has been the experience for you? Like, did the Zimbabwean people meet your expectations? Now, not the business side, but Zimbabwe as a whole. Did you enjoy your stay here? Yeah, I stayed at ZWICA in Mama Elizabeth's hotel, and there the people are too polite and they are very workaholic. They all helped us in these many days. They were too good with us. And we also think that your service department, which Mama is handling, is too good. Might be we go for joint venture in India for that also. As we have already heard, these investors are interested in sectors that include the mining sector, the retail industry, and the healthcare industry, which saw 2 medical doctors coming into the country to see for themselves areas open for business in this sector. Zimbabwe is just amazing place, and what I can say, they are very Zimbabweans are very supportive and very kind people. And what can I say about this women, Zimbabwe women in construction? Ladies are just doing great, and I ever seen this type of lady. They are doing this type of big business, and it's just amazing. Most people think hospitals are constructed only by men. How does it feel for you that there is a group of Zimbabwean women, the Zimbabwe Women in Construction, which wants to partner with you in the near future so that you can construct a hospital here in Zimbabwe? There is no doubt to say that women can't build a hospital. Women can build a hospital like anything. We can say it's just more than a 150 to 200 beds, and we are going to partnership with this women in construction Zimbabwe, and we are just doing our formalities, and we will be soon in Zimbabwe with good hospitals and with an affordable prices, and with all facilities and services from India and from Zimbabwe also. Okay. Most people, when they come into Zimbabwe, they usually come in with their labor. You are talking about constructing a hospital. Does that mean you're going to bring in Indian doctors, or there will be an exchange program where you take people from Zimbabwe, take them to India, they learn about Indian medicine, and when you come in with those doctors and other doctors from India, they work together, and there's an exchange program where Indian doctors get to learn about Zimbabwean medicines? Exactly what we are planning is exactly the same, that we are going to build here hospitals, and we are going to train Zimbabwean doctors with us in India, and their Indian doctors also comes here, and also we can talk about that nursing staff and all the staffs which are in medical industry. We train in India, and we put it here, and just under them all other staff also we train. This type of big venture we are going to start in Zimbabwe in a near future, near time. And what who invited you here? Yeah. Did they meet your expectations? Are they? They are more than our expectations, and they are the great. Mama Eliza is just what can I say, is just a queen, and they are doing. Clarice is just very, very kind, honest. What can I say? That there is no word for that lady, Clarice. And also Eliza Junior is just look after us
for last 10 days, and they did more than our expectation, what we say. With the Second Republic's mantra in mind, Nyika inova kwanevenevayo, it is evident that the Zimbabwe Women in Construction Association has taken it upon themselves to start by developing their home area of Seke and beyond. So, we take a short commercial break. When we return for the final segment, we speak to the president of the association, Dr. Elizabeth Chakudunga. Welcome back. This is the third and final part of this week's program, where we are focusing on the partnership that has been built between the Zimbabwe Women in Construction and a group of Indian business people whom they invited into the country for a week-long visit after they themselves had visited the Asian country a couple of times. Clarice Mahachi, the organization's chairperson, takes us further into the purpose of the visit and how it stands to benefit the country. Like supermarkets, we have to build supermarkets. We have agreed on in a hospital. We have agreed on so many things. Zvinoita kuti tibve pachinhano chatiri nhasi tichienda pane mumwe mukana murefu. Even ivo kunyika yekwavo vane zviripo zvavanotoda kubatsirwa nesuwo semadzimai eZimbabwe Women in Construction zvatiri kudzokerera kunopedza kusaina zvatinenge takawirirana JVs and everything. Tapedza kuita kunotarisa kuti hurumende ikoko kuti tizviite tisvike patinofanira kunge tichisvika kuti tishandewo tiri mukati menyika yawo, paperwork yedu yamira zvakanaka here, madocuments anodiwa kuti tishande mukati menyika yawo amira zvakanaka. Zvakangofananawo naivo kuuya kuassessment kwavo kwakuri kwekuskotarisa kuti zvii zvinombodiwa nehurumende yeZimbabwe kuti tibatane, chii chinodiwa on paperwork nehurumende kuti zvinhu zvedu zvifambe mune zvakanaka. Saka tiri kutarisira kuti munguva pfupi iri kuteera tiri kuenda zvakare isusuwo vatikumbirawo zvakare kuti chiuyai kuIndia tichipedzerana isusu toburitsawo zvedu zviri kudiwa nenyika yedu, ivo voburitsawo zvavo zviri kudiwa nenyika yavo yeIndia, tozvibatanidza kuti basa redu rifambe zvakanaka. Unofunga kuti madzimai emaseke achazvitambira sei svondo rakura anga achipona muchingouya nevanhu vachingofara kuti kune vaenzi izvi zvinongachidzokera unoona kuti vaenzi vai vakuya vakachipatara, munofunga kuti vachazvitambira sei? Inini kana ndakazvitarisa kunonzi kurerutsirwa mutoro. Saka ndiri kuona mudzimai wese paari pazuva ranhasi patichadzokera mavari tichivaudza kuti ndo zvatanzwanana kana ndo zvatawirirana, kureva kuti mudzimai wese kana mwana, nokuti munhu anonyanya kutambudzika panorwara mukati memba mukaita urwere mudzimai, nokuti baba vakarwara mudzimai anofanira kunga aripo achiperekedza murume wake kuchipatara. Vana vakarwara mudzimai ndiye anoshungurudzika zvakare nekuona kuti mwana wangu arapwa papi. Mudzimai akazvitakura neupenyu hwake huri at risk, ndaona mudzimai azvitambira nekuti tinenge tarerutsa dambudziko zvakanyanya, nekuti mukati menzvimbo yedu yemaseke hamuna a big hospital ine machinery, nokuti kana ukarwara ukaenda malocal clinic unotozongopfuudzirwa mberi, it's either kuenda kuzvipatara zvihombe zvakafanana namarondera nachinungisa hospital, mamwe mazvipatara zvikuru zvemunyika ndokaunozongoendeswa kunotsvaga machinery. But kana pane chipatara chine mishini yakakodzera uyezve yakakwana mukati menzvimbo yavari, zvinoreva kuti havachanyanya kuwana mutoro wokutsvaga kuenda kunzvimbo dziri kure. Icho chipatara chine zvese chiri padyo navo. Tiri pakati pehurukuro navo, vakatoti tinoda kuti mutumire vangadai vari mayouth, vangadai vari madzimai, tivatumire kuIndia vanodzidziswa, vanowana ruzivo rwakakwana for them to be equipped munyaya dzeagriculture, munyaya dzekutoziva chaiko chaiko if you are a nurse kana kuti you have to waqualify kuva nurse, but ikoko kungobatawo murwere unofanira kunge uchiziva kuti murwere anobatwa sei, ichi chakadai chinodai. Saka tichatumira madzimai kuIndia vachanotrenwa bit in agriculture, bit mukati mekuti chipatara chinombofambiswa sei. Toda ruzivo irworwo kubva kwavari nekuti ivo vari pamberi pane zvatiri, they are more advanced, because isi takanotenderawo muzvipatara zvavo takaonawo zvakatosiyanawo. Pane pamwe paunonge uchiti ndinaro ruzivo kana kuti ruzivo rwangu rwakakwana, but ukazofambawo ukaendawo kana panext door unoona kuti mabikira anda anchita nyama panapa kunext door amai veko, nokuti
kukopa kazhinji zhinji kunoita kuti ukure. Isusu kana tiri kuchikoro taita unokopa uri dofo, but munhu anokopa anoda kutsvaga ruzivo. Saka ukaenda kunext door ukangona kuchibikwa zvakanaka kupfuura zvaunge uchibikira baba wokumba, copy that zvawaona ikoko uye uzvidzidzewo mumba mako uone kuti hazvibudirire here. Ndosaka mafambiro atakaita tichienda kuIndia takanoonawo zvakasiyana siyana zvakawanda. Mafambisiro avanoita zvinhu zvavo, maitiro avanoita zvinhu zvavo mafactories and everything. So kuro tagadzira kana kuti tawirirana kuti tichatumira vanhu ikoko vonodzidza vouya vane ruzivo rwakakwana rwokushanda even kana kudai kurima maspices avo, nokuti zvinhu zvavo zvese zvingori natural, zvinorimika. Kana takatarisa zviri ivhure kwavo whatever zvingadiwe panyaya dzekurima, ndakangoonawo nekuonawo zvinenge zviriko kuti kunoku zvinogona kuitikawo, zvinogona kurimika. Zvinezenge zvarambikawo maybe ndo zvatingazototsvagawo kubva kwavari, but everything is kwavari zvinogona kuitika mukati menyika ineyi. Tikangoenda kunotsvaga ruzivo chete, vanhu vakadzidza vakave equipped, zvinoita kuti zvinhu zvese zvinoendeka. The organization has created opportunities for students from different fields to study in India, and Dr. Elizabeth Chakudunga is now encouraging parents as well as guardians to support her initiative of sending children to India for educational exchange programs. Vanoda kuenda kuchikoro vouya nekwatiri, vanoda kunoita madoctors vese vakaita maform 4 maform 6 tiri kuvada. Handisi kuda, ndoda kubatsirana nehurumende. Hurumende haigone vega kuti ikwanise izvozvo. Vese ivavo vabereki vacho, dai kutaura kwandiri kuita mese vanhu vari paTV vachindinzwa, dai ndavausha. Handisi kuda mangwana munhu achatuka hurumende, vana vashaya mabasa. Vana ndavauye ndinovaitisa chikoro, vanoda kuita madhokta, vanoda kuita manesi, vanoda, nokuti inini vanhu ava ndiri kuda kuti kana vanoita vanofundira kuIndia, kandavaka hospital muno muZimbabwe, vanhu vana vedu vakudzoka vachishanda pahospital pangu. Saka hatisi kuda kuti titsvange tiri kuti vana vangoramba vachitiza munyika vachiti hamuna basa. Isi tiri kucreata samai, ndiri kurwadziwa. Vana vese huyai Zimbabwe yese iri kundinzwa whatever uri kupi. Handisi kuzoda kubvira nhasi, asi kuda mwana anoti ndakapedza chikoro ndashaya zvokuita. Tiri kuti ndauye timutrene kuti aite madhokta, aite basa rese ramunoda kuita. Saka ndiri kuda kuti taikudziridza ichaita imwe nyika, nokuti tingati kubva Harare toti second, third, I don't know, not third world yamani, chitungwiza sekei. Saka ndiri kuda kuikwidziridza, nokuti munoona kuti tikati big hospital tinoiwana marondera, ukanzienda kuHarare ogoninga. Zvino ndiri kuti Zimbabwe yese muchauya kwaseke, ndokuchawa kwa hospital hombe. Kana vese vanoti havana kufunda, ndiri kuda kuti vanoda kunosenza kuIndia chaivo, ndavauya vandione, ndinovaendesa kubasa. Musandi gore rino kani chakachaya, hachinei kuti handina kuenda kuchikoro. Uya unosenza unogona kupa masaini uriko kuIndia. Ndiri pane inini ndazosungunura Zimbabwe kuti tisanetswe. Zvinezvi kana government haindibatsire kuti ndiwane vana vanonzi hatina basa muno. Handisi kutomboda kuona mwana ari pastreet kid, ari pakona, ari pota kubhurongo. Ndauye ndimupinze basa, aende kuIndia ko, tione kuti unokumbirani bhurongo ikoko. They say charity begins at home, and Dr. Chakudunga and her team have taken the first step in ensuring that their area and neighborhood are developed. They are taking up the challenges set by the Second Republic, and they are building their village first as they grow their footprint on the nation's development. This brings us to the end of this week's program. Until next time, same place, same station. Pleasant viewing.